Yes, good morning. Good morning, my dear kids. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Others may please confirm. Am I audible? Yes, sir. Excellent. So it's great. So many students after completing 10th standard, while other students are enjoying their days. You, my dear kids, are here. Excellent. So you will definitely come up like anything. You are going to achieve something great, sure, right? So to begin with, because it's just the first class that we meet, the point is getting into science field, particularly like seats like IIT JEE or NIT, or maybe some top institute like even ISER, NISER. It's very easy. It's very easy. Not difficult at all. Only our passion. Only our passion. That's all. You can easily get it. Okay. So we are starting well in advance. I'm very happy. So many students online. So we are starting very early time. We are starting at right time rather we are starting. So it may be our easy, very smooth progress for us. Definitely it's waiting for us, right? So just enjoy the classes. You need not do any hard work. I'm telling you, just you never need to do any hard work. You have to do very smart work. That's all. Very easily you can do, right? Let us start. Do not waste time. Let us start. Today I'm not going to teach. Not only today, for the next few days, at least for 1 week or 10 days, I'm not going to teach. Though I'm a physics teacher, I'm not going to teach you physics. I will prepare you for basic mathematics required in 11th and 12th physics. Okay, so I'm going to teach you pure mathematics for the next, at least for maybe 10 days. Then we'll go for physics, right? So, shall we start? Yes. First, what do you mean by graph? What do you mean by graph, Kana? Physical representation. Anyone online, please? What do you mean by graph in mathematics? I'm going to teach very simple today. Maybe it will look like 9th standard teaching. That's all, right? Yes. What do you mean by graph? Come on. Anyone online, please? What do you mean by graph? It's a physical plane represented by two axes. Super. It is, first of all, it's a picture. So pictorial representation, right? Physical representation, pictorial representation. Stating relation between two quantities. Relation between two quantities. So this is y, this is x, right? If I have a straight line exactly like this, say 45 degree, I'm telling you. I'm sure when this is 2 centimeter, this is also 2 centimeter, then only it can be 45, right? When this is 3 centimeter, this is also 3 centimeter, then only it can be 45, right? So this is 2, 3, means this is 2 comma 2, this is 3 comma 3, this is 0 comma 0, right? So this is 2, 2, 3, 3, right? So now what equation we can attach to this graph? What equation we can attach to this graph? Enna equation kudukalam? I am giving you the equation y is equal to x. Am I right? What is this equation? No, it's y is equal to x. Wherever you travel on this straight line, you will find that y is equal to x. If y is off, x is off, y is also off. If x is 1, y is also 1. If x is 1.5, y is also 1.5. Correct, then? Am I right? So wherever you go, suppose it is 2.1, x is 2.1, y is also 2.1. So it's clear that this graph can be simply represented as y is equal to x. Finished. This is the equation attached to the graph. Correct, then? Correct. So it's the equation of straight line to begin with. So it's the equation of straight line to just begin with, right? Apo, this is the equation that I took, very simple level, maybe 9th standard, 8th standard textbook, where y, this is x, so it's a straight line I take, this is 45 degree I take. Now
I want to define something called slope. You must have come across the word slope. You know something called slope? Yes, you know something called slope in mathematics? Come on, can I slope na enna theriyuma for maths la? What is slope? What is slope? Come on. Now, this is a straight line, right? With this plane, suppose, right? With this plane, 1 second. Gawnipa, this is a horizontal plane. This is a square, suppose straight line. Now, this is, we call it as vertical. Why you call it as vertical? With respect to the surface it is perpendicular. You call it as horizontal. Why you call it as horizontal? Because it's parallel to the plane. Now it's making slope with the plane. How much slope it is making? Slope in mathematics means tan theta. Always. Slope means tan theta. சரியா இருக்குன்னு? இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். என்னோட கிராஃபுக்கு what's the tan theta? என்னோட கிராஃபுக்கு மட்டும் சொல்லு. For my graph on the board, what's tan theta? 1. So it's so clear. Opposite is 3 centimeter. Adjacent is also 3 centimeter. So tan theta is equal to 3 by 3. Opposite by adjacent 2 by 2. Right? So what is slope now? Tan theta is called slope. That's it. Tan theta is called slope. So if a straight line as parallel to plane, what's the slope it's making with plane? What's the value of slope it's making with the plane? Tan 0 कितना यार? Tan 0 एवढे करने? 0. No. 0. No. So tan 90 कितना करना? Infinity. Tan 90 एवढो? Infinity. Now it is 45 degree. Tan 45 एवढो? 1. पुरी दो लोके. Now it's 30 degree. What is tan 30? 1 by root 3. That's all, as simple as. पुरी चले. So first point what we have to understand now today, slope means tan theta. Make it clear. Slope means tan theta. அப்படியே நோட் புக் போட்டு பார்க்கலாம். நாம எப்பவுமே வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு டாபிக்கும் அப்படியே IIT வரைக்கும் போவோம். அப்படிதான் நம்ம மெத்தட். சரியா? சார் நான் 8th படிக்கல சார், 9th படிக்கல சார், அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத. We start afresh and we'll do it. So what's the equation? Y is equal to? What's tan theta? 1. Opposite values is what's called tan, right? Completed, I think. Right. Now I'll go for next. I'll move on next. Shall I hit the page? Yes. Now, this again y, x. Already I gave you something called 45 degree, where y is equal to x. Now I have 30 degree. You know what is tan 30 degree? What's the tan 30 degree? 1 by
root 3. What is tan 30 degree? Opposite by adjacent. It's given by y by x. In opposite layer irukka, inga irukka y value. Adjacent layer irukka x value. So y by x. சரியா இருக்கல? இப்போ சொல்லு y by x equal to 1 by root 3. You agree with me? Y by x equal to 1 by 3. You agree with me? Then what's y? 1 by root 2 times, sorry, root 3, root 3 times 1 by root 3 times x. இதுதான் நம்ம ஃபியூச்சரில் we are going to call it as y is equal to mx, where m is what? Tan theta, slope, முடிஞ்சு போச்சு. So for my graph on the board now currently, y is equal to mx, where m is equal to total value 1 by root 3. So I am attaching the equation y is equal to mx, y is equal to 1 by root 3 times x. புரிஞ்சுதா கண்ணு? ஸ்லோவா கொண்டு போறேன், டைரக்டா ஃபார்முலா கொடுக்காம ஃபார்முலா புரிய வைக்கிறேன். புரியுதா? எஸ், அப்படியே எழுதி பார்க்கலாம். What's the point to be noted here? M is equal to, what's the value of m? 1 by root 3 on the board. Yes, y is equal to m. M is equal to 1 by root 3. So that we call the slope. That we call the slope. Next polymer. Shall I move? Online kids, come on, confirm me. Navya, polymer next time. Yes, sir. Sure. Yes. Now, this is x, this is y. The graph goes like this. This is 2, 4, 6 and so on. This is 0, 2, 4, 6 and so on. Now what happens? Last time I took graph like this. This is 45 degree. If it is 45 degree, what did I fix? Y is equal to mx. Y is equal to x. Since m is equal to 1, tan 45 equal to 1. Finished. This was the first case we took. What did we take second case? I took 30 degree, where tan 30 is 1 by root 3. Therefore I wrote 1 by y is equal to 1 by root 3 times x. So y is equal to mx. Now what can I attach to this? In the graph நான் என்ன attach பண்ணலாம்? யாராவது எனக்கு suggestion கொடுக்கலாம். 0,0. Come on. பாரு எங்க ஆரம்பிச்சிருக்க அந்த graph? 2 ல ஆரம்பி. If you have tan theta here, what you will get? Tan theta is equal to m. Correct தானே கண்ணு? Tan theta எப்பவுமே m தான், அது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே. சரி, assume that this is x-axis. Instead of this, let us assume that this is x-axis. இப்போ 0 எங்க இருக்கு? இங்க. 0,2. It is nothing but 0,2. இப்போ என்ன பண்ற? Y is equal to mx plus 2. Substitute x equal to 0. What happened? அப்படி கொண்டு x equal to 0. சொல்லு. What's the answer? வந்துச்சா? புரியுது? X equal to 2 put அதுக்கு தகுந்த answer வரும். Whatever may be. So you need not get confused now. If this is 45 degree by chance, if this நான் இப்போ 45 degree போடல, ஒரு சமயம் 45 degree இருந்தா, if it were 45 degree, what would have been equation? Y is equal to
x plus 2, finished. Then m is equal to 1. If this slope is by chance 60 degree by chance, this angle is 60 degree by chance, tan 60 is root 3. அப்போ என்ன equation வந்திருக்கும்? Y is equal to root 3x plus 2. அதனால what's the general equation? Y is equal to mx plus 2. இது வரைக்கும் நம்ம mx பார்த்தோம். இப்போ என்ன போடுறோம்? Y is equal to mx plus 2. புரியுதுல்ல? mx plus 2. So what is 2 now? இது நம்ம ஜெனரலா எப்படி மேக்ஸ்ல எப்படி ஜெனரல்னா y is equal to mx plus c is the formula in mathematics. Where c, this is நான் கொடுத்திருக்கிற formula. Today on my board this is graph, but general formula is y is equal to mx plus c. So y is y axis, x is x axis, m is slope tan theta, and c is y intercept. c இந்த y intercept எங்க வந்து டச் ஆகுதோ அது 2.5 டச் ஆகுதோ 2.5 போடுவோம். புரியுதா சொல்றது? So what is c? Y intercept. Y intercept. Y is equal to mx, y is equal to mx plus c. Concept புரிஞ்சிச்சா? C is a y intercept. Not necessarily always positive. C may be negative கூட இருக்கலாம். இங்க கூட இருக்கலாம். This graph may be like this. அப்போ இங்க என்ன போடு? Y is equal to mx plus c. அதே class தான். But the point is that here c is, come on, negative. இங்க negative வந்தாவே, whereas here c is, come on, positive. இங்க பாரு, c positive வந்துட்டா. இந்த கேஸ்ல what's the c value? 0. புரியுதா? எனக்கு c value இல்ல. புரியுதா? இது வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், மொத்தத்தை கன்சாலிடேட் பண்ணிருக்கேன். புரியுதா? அப்போ c maybe நீ c நெகட்டிவ் ஆனாலும் நீ ஈக்குவேஷன் வரும்போது பாசிட்டிவ் தான் எழுதணும். Not that you are putting c mx minus c னு போடக்கூடாது. புரியுதா? அது எங்கேயோ போய் முட்டிட்டு போட்டோம். wherever it's y intercept we not bother about it. புரியுது? Yes. புதுசாக நோட் புக் எடுத்து அழகாக எழுதுக்கிட்டக்கன்னு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் சென்டம் வாங்குறதோ இல்லை ஜேஇ எக்ஸாமில் எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணி 99+ வாங்குறதோ ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ். ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ். வில் கிவ் யூ பர்ஃபெக்ட் புக் அண்ட் யூ கேன் பர்ச்சேஸ் எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் ஆர் வெரி சீப் நவடேஸ். வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிடலாமா?
Shall we move to next page? Yes, sir. Sure. இங்கே பாருங்கப்பா, இப்போ நீங்கள் தான் இனிமேல் சஜஷன் கொடுக்கணும். ஓரளவுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நான் கொடுத்தேன், இனிமேல் நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். எஸ், வாட் அபவுட் திஸ் கிராஃப்? என்ன அட்டாச் பண்ணலாம் கிராஃப்? வாட் வி கேன் அட்டாச் டு திஸ் கிராஃப்? என்ன ஈக்குவேஷன் எழுதலாம்? mx மைனஸ் சி இல்லையே எடுக்கணும், ப்ளஸ் சியில் இருக்குங்க பாரு. ஒய் இன்டர்செப்ட் என்ன இருக்கு? ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் எடுக்கணும். ஒய் இன்டர்செப்ட் ப்ளஸ் தானே. இப்போ as the x value increases, what happens to y value? Y value decreases. இங்க பாரு, இது இருக்கணும் இல்லை இருக்கணும் சொல்ல I will come to that. Good idea. இங்க பாரு, இது x, இது y. x increase ஆனா y என்னாச்சு நீ சொல்லு? x increase ஆனா y என்னாச்சு? Decrease. So this is the case where y is equal to minus mx plus c. புரியுதா உனக்கு? So this is negative slope. This is negative slope. We call it as negative slope. Tan theta negative. Tan theta negative. புரியுதா இருக்கா? எப்படி சார் வந்து tan theta negative? புரிய வைக்கிறேன் பாரு, வேற மாதிரி சொல்றேன் பாரு. This is origin, x axis, y axis. As long as your graph is here, this is your theta. When your graph comes here, இந்த graph தான் இந்த graph தான் நாங்கள் போட்டோம். இதே graph இந்த மாதிரி தள்ளி வைக்க, அவ்வளோதான். புரியுதா உனக்கு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதே graph வந்து கண்ணு அங்கே இருக்கு. சாரி, இந்த graph எல்லாம் ஒன்று தான். புரியுதா உனக்கு? ரெண்டு ஒன்று தான், மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். இதில் வந்து C0, இதில் C இருக்குது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். புரிஞ்சது இல்லை? நம்ம எப்படி லாஸ்ட் டைம் போட்டோம் இல்லை? ஒருத்தர் C இருந்தது, ஒருத்தர் இப்படி போட்டால் என்ன C0, இப்படி போட்டால் என்ன C0, இப்படி போட்டால் என்ன C இருக்குது, அவ்வளோதானே? அதே மாதிரி தான் இப்போது. புரியுது இல்லை? அப்போது திஸ் இஸ் த கேஸ். இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு தீட்டா எங்கே இருக்குது? வேர் இஸ் தீட்டா ஃபார் திஸ் கிராஃப்? வேர் இஸ் தீட்டா ஃபார் திஸ் கிராஃப்? திஸ் இஸ் தீட்டா ஃபார் திஸ் கிராஃப். தீட்டா எவ்வளோ? மோர் தென் 90. தீட்டா எவ்வளோ? மோர் தென் 90. தேர்ஃபோர் இந்த கிராஃபுக்கு if you want to find tan theta, it will become opposite by adjacent. Opposite is positive. This is positive. This is positive. This is negative x. This is negative y. If opposite is positive, adjacent is automatically tan theta becomes. Automatically fit a curve, because you have to accept that m is negative. What do you mean by m is negative? Negative slope. This is the x-axis. 0, slope 0, slope infinity. Tan theta, tan theta, tan theta, tan theta, all positive. You cross 90, tan theta becomes. You cross. It's tan theta becomes negative. Tan theta becomes negative. So in second quadrant, tan theta is negative. Second quadrant. கொஞ்சம் எனக்கு நீர் பார்த்து ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருப்பா. tan theta பாசிட்டிவ், tan theta இன்ஃபினிட்டி, tan theta நெகட்டிவ். கிளியர் அப் கான்செப்ட்? இப்போ இந்த கிராஃப் யார் எனக்கு சொல்ல போகிறேன்? இந்த கிராஃப் என்ன பண்ணலாம்? y is equal to இந்த கிராஃப் என்ன பண்ணலாம்? y is equal to minus mx plus c. y is equal to minus mx மட்டும்தான். c 0 ஆகி போச்சு. இது 0. புரியல? இந்த 0 ஆயிடுச்சு. அது y எந்த இடத்துல டச் பண்ணுதோ அதுதான். புரியுதுல்ல? இப்படி போடும்போது இதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன்? y is equal to plus mx.
அப்போ இதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன்? y is equal to minus mx. புரியுதா இல்லையா? போடு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் y is equal to minus mx plus. So now in the first class today, at the end of the class, you should be very clear. Tan theta means slope. Slope means tan theta. That's all, as simple as, right? We'll be using a lot. And this is a building block of modern mathematics. Because differentiation, integration, எல்லாம் இதுதான் இருக்கும். Next போலாமா செல்லம்? Shall we move? Yes. நோட்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக எழுதுங்க. நம்ம நோட்ஸ் தான் நமக்கு முக்கியம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த புக்கும் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. நம்ம நோட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் வில் see in our institute that entire information is packed in notes. வேறு ஒரு புக்கு ஓப்பன் பண்ணுற வேலையே நமக்கு கிடையாது. நீ ஐஐடி அட்வான்ஸ் போனாலும் சரி, நம்ம நோட் புக் தான் ரெஃபரன்ஸ். இல்லைம்மா? இப்போ யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் திஸ்? வாட்? பேரபோலா. சூப்பர். பேரபோலா என்ன ஈக்குவேஷன் இதுக்கு அட்டாச் பண்ணலாமா? குவாட்ராட்டிக். வாட் ஃபார்ம்? கம் ஆன். y is equal to இது y axis, இது x axis. யாராவது சொல்லு பாருங்க, ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் சொல்லுப்போம். ax square plus bx. Yes, ax square plus yes kanna please. Yes kanna, someone wants to talk? Come on. No, not exactly. Because you are right, you are close to the answer. Here, where it is meeting the origin 0. அப்போ y is equal to, நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க, a சொன்னீங்களா? ஓகே, a into x. அவ்வளோதான் ஃபார்முலா. there is no second term. There is no second term. ஏன்னா if second term is there, that becomes asymmetric parabola. What is the difference between symmetric parabola and asymmetric parabola? இப்படி இருந்தால் asymmetric parabola, இப்படி இருந்தால் asymmetric parabola, இப்படி இருந்தால் asymmetric parabola. So that may not be symmetric with respect to the origin. புரியுதில்லை? அதாவது இப்போ நான் இங்கே நின்று பார்த்தேன்னா மத்தியில் இந்த பக்கம் என்ன இருக்கோ அதுதான் இந்த பக்கம். If I put a mirror here, look at, if I put a mirror here, see this is my face mirror, right? இப்படி போட்டேன்னா இதுவும் அப்படியே coincide ஆகும். Means the image seen in this and the front part should exactly coincide. இதில் coincide ஆகுமா? Look at, இதில் coincide ஆகுமா? ஆகாது. So that's what's called symmetric parabola. Where do we use the word symmetric in mathematics? In graph theory, wherever one part becomes mirror image of the other part, we use the word symmetric parabola. So what I did here is a what? Come on. Symmetric parabola. It's nothing but symmetric parabola. Y is equal to x square. If you put x equal to 0, yes, it's starting from origin. Now suppose you take this as2 by chance, 2x square suppose by chance is equal to y. Then when you put x equal to 1, you get y is equal to 2. When you put x equal to 2, y is equal to 8, and so on, and so on. புரிஞ்சுச்சுல? It's called symmetric parabola. Now, where is slope for this symmetric parabola by chance? So last time now slope na romba easy ah pottom, tan theta pottom. Slope தான் tan theta slope nu சொல்லிட்டோம். இதுல slope எங்க பா இருக்கு? இது tan theta எங்க இருக்கு? Right, I'll draw one more diagram to make you understand that. Now I draw only one part of the graph. This is one part of the graph. Y is equal to a times x square. I took your suggestion.
for equation y is equal to a நீங்கள் சொன்னீங்க அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படியே. ஓகே கம் ஆன். இப்போ இதில் tan theta எங்கே இருக்கு யாராவது காட்டு பார்க்கலாம். ஷோ மீ tan theta in this. come on. இதில் tan theta எங்கேப்பா இருக்கு? இதில் tan theta எங்கே இருக்குன்னு காட்ட முடியுமா நீங்கள்? The problem here is tan theta is variable. மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எடுத்துக்கிடும். சரி இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருந்தால் தானேப்பா நீ கரெக்டாக அப்படி தூக்கி இந்த குச்சியை போட்டு கரெக்டாக tan theta தான் சார் ஓடிப்போங்க சார் சொல்லலாம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே tan theta இப்படி இருக்குது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு இப்படி இருக்குது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு இப்படி இருக்குது, கடைசியாக இப்படி போகுது. ஸோ வாட் ஹவர்ஸ் tan theta? theta சேஞ்சஸ். புரியுது உனக்கு? இப்போ நீ இங்கே டேஞ்சன்ட் போட்டினா இதுதான் theta, இங்கே டேஞ்சன்ட் போட்டினா இதுதான் theta, இங்கே டேஞ்சன்ட் போட்டினா இதுதான் theta. theta என்ன ஆகிட்டே இருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இன் மை கேஸ் இன்க்ரீசஸ். அப்போ ஸ்லோப் இன்க்ரீசஸ், tan theta increases, means it is variable. சார் இந்த இடத்துலையும் tan theta same or different? Different, because tangent here is different, tangent there is different. புரியுது இல்லை? ஸோ நான் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் tan theta slope, but now we are entering into variable slope. புரியுதா? changing tan theta, variable slope, மாறிக்கிட்டே இருக்கு tan theta. அப்போ இதில் டெஃபினட்டாக tan theta கண்டுபிடிங்கன்னா it's going to be a challenge, but we are going to find easy way in future. In another next classல சூப்பராக கண்டுபிடிப்போம். புரியுதா? இது ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் பட வேண்டாம். அப்படி ஸ்கேல்லாம் எடுத்துக்கலாம் வரைய வேண்டாம். ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல tan theta கண்டுபிடிச்சிருவோம் நம்ம. சரியா? So what is m equal to tan theta is the question mark. It is it's a variable. புரிஞ்சுச்சக்கண்ணே? It is a variable. Please note down. எல்லாம் எழுதுங்க. It's a variable. Even though it is symmetric parabola, m is a variable. And also the interesting point is, here tan theta is positive. Here tan theta is, புரிஞ்சுச்சே? இங்கே பாரு tan theta இப்படி இருக்கிறக்கண்ணே, இப்படி இருக்கு. இது tan theta பாசிட்டிவ். இங்கே எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. இது என்னது? tan theta நெகட்டிவ். tan theta நெகட்டிவ் இல்லையா? அப்போ m is negative. அப்போ the graph on the board, one part of the graph, I mean first quadrant, has got positive tan theta. Second quadrant, it has got, either first quadrant or second quadrant, yeah, negative tan theta. Note பண்ணலாம். Online kids என்ன புரியலனா கேளுங்க please. What is A represent? What is Lakshya? Come on, Kunna. What is A represent? A can be any constant. You kids only, you only suggested that equation. You can usually call the m some constant you can take. A is a constant according to them. A is a constant. Maybe 2, maybe 3, maybe pi 22/7. Anything in the world, any constant you get. The acceleration due to gravity 9.8, 5.6, anything, but it's a constant. It should not change. Now on the 2 எடுத்துட்டு I took A as 2. You can take anything you want. Sir, if a parabola passes to origin, will it always be symmetric parabola? No, not necessary. I gave you condition that if one part is the mirror image of other, mirror image. இப்படி கண்ணாடி எடுத்து இப்படி வச்சோம்னா நம்ம ஃபேஸ் மிரர் நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி எடுத்து வச்சோம்னா the image of this seen through this should represent the other part. Only if one part of the graph represents mirror image of the other part of the graph, then only it's called symmetric. It is not enough. It is passing through origin. அது மட்டும் போதாது. That's not enough. Sorry? Next polemma. Shall I add page? Yes. Now, what equation you want to attach to this? Y is equal to, நீங்க சொன்ன ஐடியாவே சொல்லுங்க. ax square plus just b. இதான் b.
x equal 0 put, what's y value? X equal 0 put. If you put if you substitute x equal to 0, what do you get? B. Beyond that, it's a parabola. What kind of parabola? Symmetric parabola. Clear? Done. So, what is this? Y is equal to x square plus b. By chance, your graph is like this. You call it as minus b. இப்போ எனக்கு ஐடியா கொடுக்கலாம் அந்த கிராஃப்க்கு என்ன பண்ணலாம், என்ன ஈக்குவேஷன் அட்டாச் பண்ணலாம்? y is equal to சூப்பர் இருக்குன்னு மைனஸ் ax ஸ்கொயர் மைனஸ் b. ஏன்னா மைனஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன், ஐ கால் இட் அஸ் மைனஸ், ரைட்? அதெல்லாம் நீ பின்னு வச்சுக்கோ, இது வந்து b மாடுலஸ்னு வச்சுக்கோ, இங்கே மைனஸ் b போட்டுக்கோ, ஃபினிஷ். ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் பியில் போகுது, இது வந்து மைனஸ் பியில். Now I am going to ask the most important question for you. நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். Yes. I have one graph like this. Same parabolic shape. Same parabolic shape. இப்போ சொல்லுங்க, இதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுக்க போறீங்க? x y என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுக்கலாம் இருக்கு? What equation you can give to this? x square minus b. x equal to ay square. பாருங்க சரியா இருக்க பாருங்க. y க்கு 0 போடுங்க, y க்கு 0 போடுங்க. x கவனிப்பா பொறுமையாக கவனி. இப்போ y க்கு நான் வந்து 1 கொடுக்குறேன். This is my y is equal to minus 1. This is y is equal to plus 1. Y is equal to minus 1, y is equal to plus 1. Same value of x or different value of x? Come on. வந்துச்சா சேம் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்? இப்போ y equal to minus 2, இங்கே y is equal to plus 2. Y is equal to plus 2, y is equal to minus 2. Are you getting same value of x or different value of x? Same value of x. Are you getting it? புரியுது இருக்குன்னு? அப்போ அப்படியே மாற்றி போடு, திங்க் பண்ண. எப்படி இங்கே வந்து y is equal to a times x square, இங்கே x equal to a times, அவ்வளோதான், சிம்பிள். இப்போ now you will easily give me answer for this. என்னது இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்க போறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்களே சொல்லுவீங்களே. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. x equal to minus ay square, yes, minus b. என்னது minus b? அவ்வளோதான், as simple as.
Next polama, shall I move page? Shall I move next page? Now, I am going to take a new shape, circle. So I'm okay, fine. I am taking a shape of circle. Come on, all of you can start drawing. This is x-axis and this is y-axis. This is 0, 0. Right? So I am taking circle coinciding with the origin. Center of the circle coinciding with the origin. What equation we can attach to this? We can equation can attach pannalam. Another idea sollupa. Pathigaya Gokul try பண்ணிட்டேன். ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்கப்பா. இந்த ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா? So வடக்கண்ணே right, this is my point P1. Where is x? யாராவது எனக்கு காட்டு பார்க்கலாம். x இருக்கு, எங்க இருக்கு காட்டுறக்கண்ணே? This is x. This is y. This is R. You know something called Pythagoras theorem? Yes? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So x square plus y square equal to R square. Now I take point P2. Same x or different x between point P1 and P2? X value same or different? Different. Let's a different value? Yes. So this is my new x and this is my new y, but interestingly my radius is same. In the radius one once again write Pythagoras theorem. X square plus y square equal to, come on, R square. So எங்க எடுத்துக்கிட்டேன்? அரே இப்போ அதேதான்பா. இது x, இது y, இது r. சொல்லு. X square plus y square equal to r. So if a circle coincides with the origin by chance, the simple equation for circle is x square plus y square equal to r square, provided the circle, center of the circle coincide with the origin. புரிஞ்சுச்சா? நோட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அப்படியே பொதுவா போலாம். Today we will try to understand various geometrical shapes and their mathematical equations. ஏன்னா இதெல்லாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சாலும் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பந்து தூக்கி போடுறோம்னா அது என்ன ஷேப்பில் போகுது, we have to attach every time with the graph.
Now we'll move on to the next. The same circle idea, but now the new circle may not coincide with origin. The new circle may not coincide with the origin. இப்போ இது coincide origin ஆக போகிறது இல்லை, அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாம் எப்படின்னு check that. Yes. So the new circle that I have drawn, this is center O of the new circle, but this circle is not coinciding with origin. Origin is somewhere here, 0, 0. So my circle is somewhere in the xy plane, positive first quadrant I took. No problem, anywhere you can take. The result is going to be same. First, so this is point center O of A comma B. What do you mean by that? This is A and this is B. That's the meaning. A comma. So this is A. So this is B. AB. So what's the AB value? It's a variable or constant? The value of A and B are constant or variable? The circle fixed. AB maruma marada? Marada. Fixed. Please draw this, I will explain you. Now you choose a point P here, P1. Then the point P1, this is x value. Yes, this is x value. And this is y value. You really understand? Point P1. Where I have chosen point P1? Where I have chosen point P1? Anywhere on the circle. But it should be on the periphery of the circle. Anywhere on the circle I have chosen point P. Because I am trying to represent circle. I try circle represent I should choose point on the circle. If you want to represent parabola, you should choose point on the parabola. As simple as. If you want to help please. In the distance evlo. In the distance evlo. X minus A. Super kanna. Nalla sollu. Yaarachu help pannupa. In the distance evlo. Y minus B. Super. Y minus B. Right? Ipa parunga. What is this? Solunga pakkalam yaradhu idu enadhu? Radius R. Idanappa circular radius thanappa adu. Patha theriyala? Ipa sollu. R square equal to sollupa. X minus A the whole square plus Y minus B the whole square. Purinjicha eppadi vandhunu? So circle if coincide with the center, formula is so simple, x square plus y square equal to r square. If circle not coincide with the center, the simple formula is x minus a the whole square plus y minus b the whole square equal to r square. This is not only for point P. The point P in the equation. This equation is only for point P? No, it's any point. Even third quadrant, fourth quadrant, this equation is not only for this point P1, it is for any point that you choose.
Next போலாமா? So circle idea கிடைச்சது clear-ஆ? You understood clearly the circle? Yes. Next என்ன shape எடுத்துக்கலாம்? ellipse எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னாலும் புரியாது இப்போதைக்கு. It may take more time to understand. இப்போ புரியாது சொல்ல வேண்டாம். Next I want to take you to rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. You know something called hyperbola? First of all, hyperbola என்னன்னு தெரியுமா? சரியா? இப்போ நான் கேக்குற மாதிரி y is equal to a times x square. என்ன ஈக்குவேஷன் அது? This parabola, symmetric parabola. Y is equal to a times x square minus bx. இது என்ன ஃபார்முலா? Asymmetric parabola. It is nothing but asymmetric parabola. புரியுது கண்ணே? Right. Y is equal to ax square minus b. இது என்ன ஃபார்முலா? Symmetric parabola but not starting from origin. எங்க ஆரம்பிக்குது? மைனஸ் பியில் வந்து புரியுது கண்ணே? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் போட்டோமா? இதான் ஃபர்ஸ்டோட கிராஃப். செகண்ட் கிராஃப் போட்டோமா? மைனஸ் பிஎக்ஸ், ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிஎக்ஸ். அது இப்படி இருக்கலாம், இல்லை இப்படி இருக்கலாம், அது போட்டு பார்க்கலாம். சரியா? தேர்ட் கிராஃப் சொல்லி பார்க்கலாம். சூப்பர் கேட்ச் பண்ணிட்டீங்க பாயிண்ட். இங்கே வரும், இதுதான் மைனஸ் பி. அப்போ இப்படி ஒரு இதான் மூணாவது கிராஃப், தேர்டு. சரியா? இப்போ நான் அப்படி சொல்லப்போ வாட் இஸ் ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா? இதெல்லாம் பேரபோலா. ஹைப்பர்போலா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சிம்பிள். y is equal to 1 by x, y is equal to 1 by x square, y is equal to a by x, y is equal to a by x square. இதுக்கெல்லாம் பேர் என்னது? ஹைப்பர்போலா. இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா வரணும். அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு எதை ஆரம்பிக்கிறேன்னா இதை மட்டும் ஆரம்பிக்கிறேன். இதுக்கு பேர் தான் ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. புரியுதா? வாட் யூ மீன் பை ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா? y is inversely proportional to x or y is equal to 1 by x. y is equal to a times 1 by x. a க்கு நீ 1 போட்டுக்கலாம், 2 போட்டுக்கலாம், என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம், உன் சாய்ஸ். இது சிமெட்ரிக் பேரபோலா. ஃப்ரம் மைனஸ் பியா நான் மேலே போட்டேன், ப்ளஸ் பியில் போட்டேன். ஆமாம், நான் இப்படி போட்டிருக்கேன், தப்பு பண்ணிட்டேன். சரி, இது மைனஸ் பி இங்கே வரணும். ஏன்னா மைனஸ் பி அதான் நீ சொல்லக்கண்ணே. தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் ரைட். குட், வெரி குட். இது மைனஸ் பியில் வரணும். இது வந்து அசிமெட்ரிக் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கேஸ். அது போடலாம், நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம போடுவோம். வில் டூ பிளென்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஆன் திஸ். Next our heading is rectangular hyperbola. Next I am taking you to rectangular hyperbola. எப்படி இருக்குன்னு போட்டு பார்த்தலாமா? போட்டால் தான் புரியாது. ஏன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிராஃப். நான் போடுறேன், இப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக போடுறேன். This is 1, this is 10, 20, 30, 40, 50, 100. XY 100 வைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். சரியா? இப்போ நீங்கள் தான் கிராஃப் எப்படி போட போகிறோன்னு சொல்லணும். போடுங்க பார்க்கலாம். எஸ், கிராஃப் யாருக்குன்னு எனக்கு போட்டு காட்டுறது? x equal to 100. What's value of y? 0.01. எங்கே பார்ப்பாவ கவனிங்க, எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? அங்கே பார்ப்பா. எக்ஸுக்கு 100, ஒய்க்கு 0.01. எங்கே இருக்கும் அது? இதுவே 10, இது 1. 0.01 எங்கே இருக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் ஆக்சிஸ்லேயே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும். புரியுதா? 100, 50, 10, 1, 0.01 எங்கே இருக்கும் அது? இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் டச்சிங் த ஆக்சிஸ். இந்த இடத்துல புரிஞ்சிச்சா? நெக்ஸ்ட் 10 எவ்வளோ? 0.1. ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் 10, 1/10 எவ்வளோப்பா? புரியுதில்ல?
1 by 10. இது என்ன? y is equal to 1 by 10. 0.1. 0.1. புரிஞ்சிருச்சா? 0.1. எங்க இருக்கும் 0.1? இதாங்க 1. அப்போ 0.1 இங்கே தான் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட். எப்போ 10க்கு கான்செப்ட் புரியுதா? 1க்கு 1. இது ஒன்னா அது 1. சரியா? அப்போ இது ஒன்னா இது 1. இது 10னா இது 0.1 இது 10. What is 1 by 0.1? Which is nothing but 10. எங்க இருக்குது 0.1 10. Then 0.01 100. ஸோ இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி. ஆனால் நம்ம இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக போட மாட்டோம். நம்ம மோஸ்ட்லி இப்படி போடுவோம். திஸ் இஸ் அவர் ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர். பட் வேர் இட் வில் கோ அண்ட் மீட் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். எப்பப்போ எக்ஸுக்கு 0 வரும்? அப்படியே போங்க. எக்ஸுக்கு எப்போ உங்களால் 0 கொண்டு வரும்? 1, 0.1, 0.01, 0.001 இப்படியே போகுது. எப்போ இந்த எக்ஸில் ஒய் வேல்யூ வந்து 0 ஆகும் பை சான்ஸ்? when this y value will become 0. come on, இதுதான் போயிட்டு இருக்கு. x increases, x increases, x increases, எங்க போய் y value 0 ஆகும்? only when x equal to infinity, y is equal to 1 by infinity will become 0. புரியுதா கான்செப்ட்? மீன்ஸ் இப்படி கிராஃப் நீங்கள் ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா அப்படி சும்மா சிம்பிளாக இப்படி போடுறீங்கன்னா, நார்மலாக போடுறீங்கன்னா, திஸ் கிராஃப் வில் கோ அண்ட் மீட் திஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேர் at infinity தான் போய் மீட் ஆகும். புரியுதா இல்லையா? it will go and meet only at infinity. only when x equal to 0 you will get y is equal to, only when x equal to infinity you will get y is equal to. கான்செப்ட் புரியுதா இருக்குன்னு? அதே மாதிரி இல்லை சார் நான் இப்படி போகிறேன் சார் பாருங்க. எவ்வளோ 1, 10, 100 நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி y வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறேன் சார். இது மாதிரி மேலே போகிறீங்க, y வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறீங்க. யூ ஆர் இன்க்ரீசிங் y வேல்யூ, x வேல்யூ டிக்ரீசஸ். எப்போ y வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி வரும்? you keep on increasing your y value, increases. எப்பதான் நம்ம y value infinity வரும்? only when x becomes 0. yeah. because when x equal to 0, y becomes 1 by 0, which is infinity. அப்போ it will meet. so the point in the rectangular hyperbola is the curve will meet x and y axis only at infinite. only at infinite, which is not physically possible. physically possible கிடையாது. சரியா? this kind of relation is what is called y is proportional to 1 by x, called rectangular hyperbola. Now again the question arises. Shall we calculate tan theta for this graph? இந்த கிராஃப்க்கு tan theta கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அது ரொம்ப கஷ்டம்பா. ஏன்னா இங்க tan theta கண்டுபிடிக்கணும், இங்க tan theta கண்டுபிடிக்கணும், இங்க tan theta கண்டுபிடிக்கணும், இங்க tan theta அதிகமா இருக்கு, குறையுது, decreases becomes 0. புரியுதா உங்களுக்கு? So tan theta is again variable at every point. கண்டுபிடிக்குமா? yes. in future we are going to find very easy technique to find it.
Shall we go ahead? சார் இதுக்கெல்லாம் ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் இருக்குமா சார்? இந்த மாதிரி கிராஃப்க்கெல்லாம் இதுதான் ஃபிசிக்ஸே. ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ். மேத்தமேட்டிக்ஸில் வெறும் மேத்ஸ் படிக்கிறீங்க, அதை கொண்டாந்து ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் ஃபிசிக்ஸ். புரியுதா? ஸோ வில் யூஸ் அ லாட் அண்ட் வில் யூஸ் லாட் ஆஃப் ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிற பாருங்கள். R equal to rho into L by A by chance. Now keeping the same material means rho is a constant. இதான் A. நமக்கு நம்ம ஏன்னு சொன்னாலே அந்த ஏ தான். இப்போ ரோ தான் ஏ. ஏன் ஏ ரோ ஏ ஆச்சு? பிகாஸ் ரோ இஸ் a constant. Because rho is a constant. அவ்வளோதான். If somebody want to draw a graph between resistance and length, it's going to be like this. For constant A, for A constant. அப்போ என்னாச்சு? R is proportional to L. புரியுதா உனக்கு? முடிஞ்சு போச்சு கிராஃப். சரி சார், எனக்கு இப்படி கிராஃப் வேணும் சார். Between R and A எனக்கு கிராஃப் கொடுங்க. R is inversely proportional to A provided L is constant. If L is a constant. If L is a constant. இப்போ புரியுதா உனக்கு? எப்படி இருக்கும் அந்த கிராஃப்? புரியுதா கான்செப்ட்? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய கிராஃப் மாற்றி 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 ஃபிசிக்ஸில் கொடுப்பாங்க. உனக்கு ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அது கொடுத்துருக்கேன். எதுக்குன்னா நீ 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சது சொல்லியிருக்கேன். சரியா? போட்டு take. First mathematics will 10 class or 10 to 15 days maximum I'll teach. I'll make you very thorough with mathematics, very strong mathematics, that unshakable for JEE preparation. அதை நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வில் என்டர் ஏப்ரல் ஒரு மிடில் வில் என்டர் இன்டு ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட் வீக்லேயே போய்டுவோம்னு நினைக்கிறேன். வில் கோ டு அவர் ஃபிசிக்ஸ். மீன் டைம் அவர் புக்ஸ் ஆர் ரெடி. நீங்கள் யார் ஃபீஸ் பே பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு தயவுசெய்து புக் கேட்டு வாங்கிட்டு போயிடுங்க. இன் கேஸ் நேரில் வந்தால் ஈவன் அதர்வைஸ் யூ கேன் கலெக்ட் தி புக். புக்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் புக்ஸில் யூஸே கிடையாது. நமக்கு எப்பவுமே வந்து நம்மளோட கிளாஸில் நம்ம நோட்ஸ் தான் நமக்கு ப்ரைம். அதுதான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும். புக் இஸ் ஒன்லி டு ஃபார் அடிஷ்னல் ரீடிங் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்ட்ரா நியூமரிக்கல்ஸ். நான் கிளாஸில் போடுற நியூமரிக்கல் நிறைய போடுவேன். ஐ வில் நாட் டூ ஃப்ரம் புக். ஸோ த புக் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அடிஷ்னல் நியூமரிக்கல்ஸ் டு பி டன் பை யூ. Yes. Next I want to இன்னும் ஒரு சில கிராஃப்ஸ் இருக்குது that I don't want to take now, like ellipse இருக்குது. ஹைப்பர்போலாவிலே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அது இப்போ ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். எலிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தால் ரொம்ப சிரமம். அதனால் இப்போ வேண்டாம். அது we'll understand in due course. I'll teach you. இப்போதைக்கு I want to take you to next topic is trigonometry. Trigonometry எப்படி என்ன போக சொல்லுங்கள். படிச்சிருக்கீங்களா trigonometry? ஓ குட். எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க? லைக் சாரி டிகிரிஸ் எல்லாம் படிக்கும். குட், சூப்பர் கண்ணு, சூப்பர் குட். வாட் இஸ் trigonometry ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? trigonometry என்ன கண்ணு? ஸ்டடி ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்னா என்ன? ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர். trigonometry என்ன? குட், கரெக்ட். கம் ஆன். ஸ்டடி ஆஃப் triangle. Study of triangle is a good idea. Study of right angle triangle, that's a good idea, no doubt. Study of angles and sides, nothing wrong. Study of angles and sides, nothing wrong in that. So study of triangles, study of rectangle, right angle triangles, study of angles and sides may be called as trigonometry. Sir, in the trigonometry I want to start here. X, Y. What is angle? What is angle first of all? Angle na enna kanna உங்களுக்கு என்ன angle na என்ன புரியுது? நம்ம எல்லாரும் thetaன்னு போடுறோம். We call it as theta. Universally we call it as theta, symbol theta. Yes. What do you understand by the word angle? Come on. What do you understand by the word angle? Come on. சொல்லப்பா. To measure the inclination.
Good. Inclination. And the inclination other name the slope. So you can call it as slope, you can call it as tan theta, you can call it as inclination. So instead of calling it as slope, you can very well call it as inclination. You can call it as inclination. Now angle. Angle on inclination sollama. What is the next question? If you answer correct, the next question. Angle, is it right to call angle? What is angle? One second. Sorry? The extent to which two lines intersect. Super, Kana. The extent, that's good idea. Extent to which the two lines intersect. That's good idea. Yes, any other idea? Anyone else? Angle, there are two methods. One is called SI system. SI system in physics. Another one is called degree. This is mostly used for degree. This is degree in sexagesimal system. Now, this is a system. This is radian system. Radian system. SI system, radian. So, for example, length நம்ம ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் யூஸ் பண்றாங்க, ஈவன் ஃபீட் யூஸ் பண்றாங்க. வீடு வாங்குறாங்கன்னா எவ்வளோ சார், 900 ஸ்கொயர் ஃபீட்டா 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டான்னு கேட்குறாங்க. ஃபீட் அதுவும் லென்த்து தான் இல்லையா, மீட்டரும் லென்த்து தான். அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரே ஆங்கிள் தான், பட் we use two different unit. One is more convenient unit called sexagesimal unit called degree. அதோட நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சயின்டிஸ்ட், டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Another one is called radian system. This is called SI system. You know something called SI system in lower class? Yes, standard international standard system of units. International system of units. This is worldwide use பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். Two methods we can use. Both are transferable from one into another. Both are transferable from one into another. சரி. இப்போ நம்ம क्वेश्चन அது இல்ல. நான் இது கேட்கல உங்களுக்கு क्वेश्चन என்ன கேட்டா what is angle தான் கேட்டேன் உங்களுக்கு. இப்போ என்ன யூனிட் இருக்குன்னு நான் கேட்கல இல்லையா. What did I ask? What is angle? What is angle? First of all, angle can be defined for a sector. Angle can be defined for a sector. இப்போ இந்த செக்டர்ல இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. I have drawn two radius. I have drawn two different radius. Will they be equal in magnitude or different? இந்த ரெண்டு ரேடியஸும் ஈக்குவலா டிஃபரெண்ட் அப்பா must be equal. Must be equal. அப்போ இந்த ஆரோ ஈக்குவல் தான். இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ, தீட்டா. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ, தீட்டா. இதுக்கு பேர் என்ன, ஆர்க். சூப்பர் இருக்குன்னா ஆர்க். இதுக்கு பேர் என்ன, ரேடியஸ். அப்போ angle theta is simply defined as arc by radius. So it is the ratio between arc and radius. புரியுதா உனக்கு? இந்த ஆர்க்னோட லென்த் பை சான்ஸ் எல்னு வச்சுக்கோ, பை சான்ஸ் எல் சென்டிமீட்டர், இது வந்து ஆர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சும்மா பேச்சு. அப்போ வாட்ஸ் ஆங்கிள் தீட்டா, சிம்பிளி எல் பை ஆர். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. புரியுது இல்லையா? சிம்பிளி எல் பை ஆர், வேற ஒன்றும் கிடையாது. சார் எல் வந்து 2 சென்டிமீட்டர் சார், போட்டுக்கோ 2 போட்டுக்கோ. சார் ரேடியஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் சார், போட்டுக்கோ 10 சென்டிமீட்டர். வாட்ஸ் யுவர் ஆன்சர்? வாட்ஸ் யுவர் ஆன்சர்? கம் ஆன், 0.2 ரேடியன். அவ்வளோதான், ஆஸ் சிம்பிள் அஸ், முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா உனக்கு? இல்லை சார் லென்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது சார், தீட்டா அதிகமாக போகுது. புரியுதா உனக்கு? ஸோ வாட்ஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் நவ் ஒன்ஸ் அகேன் கம் பேக். It is simply the ratio between arc and radius. Some books la இந்த arc என்றது வந்து லைன் செக்மெண்ட் அது மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க, provided short. ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்தால் லைன் செக்மெண்ட் சொல்லலாம், பட் ஜென்ரலாக ஆர்க் தான் நல்லது. லைன் செக்மெண்ட் இஸ் நாட் குட், பட் யூஸ் இன் ஜேஇ ப்ராப்ளம்ஸில் நிறைய இடத்துல வரும். அது எப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம போடுவோம், அது அப்புறம் சொல்கிறேன். அது அந்த இடம் வரும்போது
இப்போ ஆங்கிள் என்ன புரிஞ்சுதம்மா? இப்போ யாராவது சொல்லுங்க, வாட்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ஆங்கிள்? நியாயமாக யூனிட் இருக்கக்கூடாது. சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கேன்சல். நியாயமாக பார்த்தா யூனிட்டு, ஒரிஜினலி யூனிட் should not be there, but we are using the word what? Radian. ரேடியன் என்ற யூனிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஐ எக்ஸ்பிளைன். டோன்ட் வரி, இது காப்பி பண்ணிட்டுங்க. ஐ எக்ஸ்பிளைன். சொல்லுங்க. நான் இங்கே ஆரம்பித்து ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டேன். மீன்ஸ் திஸ் இஸ் மை தீட்டா. மீன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் மை ஆர்க் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் ஐ கோ ரவுண்ட். திஸ் இஸ் மை ஆர்க். ஆர்க் வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம். இஃப் திஸ் இஸ் ரேடியஸ் ஆர், ஆர்க்கோட வேல்யூ எவ்வளோ? 2π ஆர். 2π ஆர். ஆர்க் எவ்வளோ? 2π ஆர். கிளியர் தானே? சந்தேகம் இல்லையே? இப்போ சொல்லு, வாட்ஸ் தீட்டா? 2π ஆர், ஆர் பை ஆர். Theta is equal to arc by radius. How much is this? 2π radian. So, நாம் என்ன conclusion போறோம்னா, if you make one complete circle, புரியுதா? ஒரு x axis y axis போட்டு ஒருத்தர் இங்க ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லா ஒரு சுத்திட்டாரு. வாட்ஸ் ஆங்கிள்? 2π radian. ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு, the other person, இங்க கவனிப்பா, இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க மட்டும் வந்தார். வாட்ஸ் ஆங்கிள்? 2π பாதி எவ்வளோ? π radian. இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணாரு, இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க மட்டும் வந்தார். how many angle? π/2 radian. Let us go back. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், my dear kids, நீங்க நிறைய படிச்சிருக்கீங்க லோயர் கிளாஸ் 10th particularly. how much is this? 90 degree. This is called 90 degree in lower class. This is called what? 180 degree, double that. This is what? 360 degree. Now we come to the conclusion from your what you learned in 10th standard. Now we will come to the conclusion. 2π radian is equal to 360 degree. π radian 180 degree. π/2 radian 90 degree. புரிஞ்சுதா பாரு? புரிஞ்சுச்சா? π/4 radian ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்கலாம். 45 degree and so on. Now we got neck of converting SI unit means radian into degree, degree into radian. ஓரளவுக்கு நமக்கு ஐடியா கிடைச்சிச்சு. இப்போ புரியுதா கான்செப்ட்? நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும்.
போலாமா next? Next, trigonometric ratios. இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான், பட் இருந்தாலும் ஒரு முறை எழுதிடுறேன். And then we move. Next I'm going to take trigonometric ratio. This is circle, suppose. This is origin. And this is point P as usual. This is called opposite, provided this is theta. And this is called adjacent. And this is called what? Come on, here pa. Hypotenuse, right? Hypotenuse, right? So opposite side, adjacent side, hypotenuse, right? இப்போ சொல்லுங்க, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், புதுசாக நான் ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்கல. You are already thorough with this. So what is sin theta? Opposite hypotenuse. Cos theta. Adjacent hypotenuse. Yes, hypotenuse, right? Then tan theta. Tan theta. Opposite by adjacent. Yes, opposite by adjacent. எழுதுங்க, இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் பண்ணி போலாம். Slowly move on. Now, preferably, if you want, you can call it as x, nothing wrong. You can call it as y, nothing wrong. You can call it as r. Yeah, r is the radius of the circle. No, so again I am taking you circle whose center coincides with the origin. I have taken. So clearly, what's the equation? X square plus y square equal to r square. This is the equation. Yes. எது புரியலனாலும் உடனே கேட்டுருமா. டோன்ட் கீப் எனிதிங் கெஸ்ஸிங். புரியல, ஸ்டாப் தேர். சார் எனக்கு அந்த எக்ஸ் புரியல சார், ஒய் புரியல சார், ஏன் சார் மைனஸ் இருக்கக்கூடாது, ஏன் சார் ப்ளஸ் இருக்கக்கூடாது. யூ ஆஸ்க் வாட் எவர் யூ ஆஸ்க். டவுட் நான் சென்ஸாக இருந்தது ரொம்ப நல்லது. இதுதான் நான் சென்ஸ் டவுட்ஸ் ஆர் குட். Now, from this, I want to move like this. நான் இது எப்படி மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்க. I want to make something called sin square theta plus cos square theta equal to what? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வாட் என்னன்னு. எஸ், இப்போ சொல்லுங்க. ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டென்யூஸ். ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டென்யூஸ் சொல்லுங்க. y by r the whole square. கரெக்டுதானே? ப்ளஸ் x by r the whole square equal to what is the question? Yes, it's going to be r square. What? LCM over y square plus x square. இப்போ x square plus y square என்னது? r square. So r square by r square என்னது? Finished. Therefore, x square plus, sorry, sin square theta plus cos square theta is 1. புரியுதா? geometrical representation புரியுதா? 10th இப்படி தான் படிக்கிறீங்களா, வேறு மாதிரி படிக்கிறீங்களா? இதே மெத்தட் தான். குட் குட், எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். கோ அஹெட்.
Now, some questions I'm asking. Sin 30 degree, 1 by 2. Sin 45 degree, 1 by 2. Sin 60 degree, super. Now, sin 90 degree, 1. Sin 120 degree available. So you move to second quadrant. The 120 is எப்படி இருக்குன்னா கிராஃப்ல இப்படி இருக்கும். இப்போ இது வந்து 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Now you have come here. This is what is 120 degree. So இதுக்கு எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க? -1 by 2. Minus 1 by 2. Super. Minus 1 by 2. The value எவ்வளவுக்குன்னா -1 by. எப்படி இது கண்டுபிடிக்கிறது? How we are going to find it? Second quadrant. ஏன் இது மைனஸ்ல வருதுன்னா இப்போ நீங்க கிராஃப் இந்த ட்ரையாங்கிள் க்ளோஸ் பண்ணினா opposite by adjacent. Opposite is positive, adjacent is negative, so your answer is ultimately negative. Your answer ratio is ultimately negative. புரியுதுல கான்செப்ட்? So அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? There is some technique to easily find it. புரியுதா? Of course, everything is represented, everything is based only with the triangles. Positive, negative தான் எல்லாமே வேற ஒன்றும் கிடையாது. But we use some regular technique because we will be using this in n number of places in physics. Physicsல வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா sin 230 தேவைப்படும், sin 310 தேவைப்படும், இப்படி நிறைய ஆங்கிள்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். புரியுதா? அப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும். அப்போ அதனால we want to go with some shortcut technique for this. போலாமா? So how to find sin value, cos value for allied angles? Okay, complementary angles rather, not allied angles, complementary angles. போலாமா? Yes, I am starting here. All silver tea cups. All silver tea cups. All sin, tan, cos. So this is cos, this is sin, this is tan, this is all. What do you mean by that? In first quadrant, sin, cos, tan, everybody is positive. All positive. What do you mean by that? All positive. Enge? In the first quadrant. When you come to second quadrant, who is positive? Sin positive. When you accept that sin positive, you are indirectly accepting that cos and tan are negative. Cos and tan are negative. புரியுதா கண்ணே? இங்க tan positive. இங்க are positive, cos positive. Means who are negative here? Tan and sin are negative. புரிஞ்சுச்சா கான்செப்ட்? So this is called all silver teacups, which is positive. First please make it on notebook. Next, this is change, this is also change, this is no change, this is also no change.
change. Yes, there is a change. No change, no change. So I am writing on x-axis no change. Change on y-axis. Again no change on another x, negative x-axis. சரியா? அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இது ஒரு ஷார்ட்கட் டெக்னிக். தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் நாட் சயின்டிஃபிக் டெக்னிக். சரியா? ஒரு ஷார்ட்கட் அவ்வளோதான். அநேகமாக இது ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இது முடிச்சுட்டு நம்ம கிளாஸே முடிச்சுக்கலாம். சரியா? This is third quadrant, yeah. This is third quadrant. This is fourth quadrant. Right. If when the angle is between, this one is 0 degree. What is this? 0 degree. Here 90 degree. Here 180 degree. Here 270 degree. Again you come back. 360 degree. Please mark the angles, because all the angles in mathematics and physics must be measured only from x-axis, only in anti-clockwise direction. You never measure like this. என்ன பார்க்கணும், இப்படி மெஷர் பண்ணவே கூடாது. இது clockwise. நம்ம ரூல் என்ன, SISல anti-clockwise தான். Anti-clockwise. First, I am starting. Now, கவனிக்கணும். இப்போ இங்கேருந்து 90 டிகிரி போயிட்டேன், திரும்பி உள்ள வந்துட்டேன். ஒன் செகண்ட் நல்லா கவனிங்க. I am going up to this and coming back to this. Right? Coming back to this. வேண்டாம், இங்கே எடுத்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. Begin with I don't want to start here. நான் இங்கே ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். That will be better. I am changing my idea of teaching. So நான் இங்கே ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். So I want to measure this angle theta. But what I tell you, I go up to 180 and come back. சரியா? I go up to 180 and come back. Is it clear for you? I go up to 180 and come back. Right? அப்போ what happens? Sin 180 minus theta will give you answer for this. சரியா கண்ணே? What is, I want to calculate this angle, so I am going for sin 180 and then come back. Right? Let me explain. ஆரம்பிக்கிற முதல்ல sin 180 minus theta equal to what? Cos 180 degree minus theta equal to what? Tan 180 degree minus theta equal to what? Explain பண்ண பாருப்போ. ரொம்ப ஈஸி கண்ணா, ஒன்றும் பாது, ரொம்ப ஈஸி. கவனம். You have come up to this and you have gone back by this. இது கூட theta வேண்டாம், இது விட்டு theta. You have gone back to this. அப்போ sin 180 minus theta. Now where you are? Tell me. Sin 180 minus theta. You are in which quadrant now? Which quadrant you are? Second quadrant. In second quadrant, sin is positive or negative? அப்போ இவளுக்கு positive போட்டுக்கோ, negative போட்டுக்கோ, negative. Because I have taken an example of sin 180 minus theta, which all the three quantities that what I have written on the board are in second quadrant. Alone சந்தேகம் இல்லையே. Sin 180 minus theta. You come back. அப்போ you are in which quadrant? Second quadrant. Who is positive? Rest are negative. Is there change here or no change? What is that? அப்போ sin will remain sin theta, cos will remain cos theta, tan will remain tan theta. Finished. இதான் ஆன்சர். உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் பாரு.
I want to calculate sine 120 degree is the question mark. How do I write? Sine 180 degree minus 120 என்ன பண்ணலாம் 60 is what? புரியுதா உனக்கு? இங்க பாரு sin 180 minus theta is what? Plus sin theta plus sin 60. எவ்வளவு sin 60? இப்போ புரியுதா உனக்கு? So the final answer is sin 120 equal to root 3 by 2. sin 60 sorry நான் தப்பா எழுதிட்டேன். sin 60 எவ்வளவுப்பா? sin 60 root 3 by 2. Sorry. நான் காசுன்னு மனசுல நினைச்சிட்டு எழுதுறேன். Good. That's a good idea. Go ahead. புரிஞ்சிச்சா ஆன்சர்? நம்ம பொறுமையா செய்யலாம். ஒரு 10 ப்ராப்ளம் போட்டா சரியாயிடும். போடு. It will take time for you to catch up. முதல்ல fill பண்ணுங்க. In another 10 minutes you will make it thorough. சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஷோர் கண்ணா மறுபடியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்பா. Again I will explain, don't worry. First copy பண்ணி முடிச்சிருங்க. சொல்லுங்க doubt. What's your doubt? Karthik? Sin 120 root 3 by 2. Sin 120 அம்மா வந்திருக்கேன். என்ன டவுட் உனக்கு? sin 120 cos தானே, கரெக்ட் தானே? இது பாருங்க, ஒரு நிமிஷம். he is asking doubt. Let me check once again whether I have done any mistake. I will check it. sin 120 இல்லை 180 minus one second. I think there is some error. எங்க error இருக்கு? change தப்பாச்சு. I'll explain. Mistake வந்துருச்சு. There is a mistake, small error in this. சொல்லுங்க, what's your idea? இதில் என்ன error கண்டுபிடிமா? What is error in this? error கண்டுபிடிச்சிங்களா? என்ன errorனு? ஒன்றும் இல்லை, இதை மாற்றிக்கணும். இது no change, இது no change. நான் change no change மாற்றி போட்டேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. போடு. This is change, இது no change, இது no change. இப்போ சொல்ல பார்க்கலாம். sin 120 degree equal to sin 180 degree minus 60. இப்போ சொல்கிறேன், sin 180 minus 60, sin 180 minus 60 எவ்வளோப்பா? as per rule, come on, change எவ்வளோ வரும்? change எவ்வளோ சொல்லுமா? இங்கே என்னது? சைன் தானே வச்சுருக்கேன், சில்வர் பாசிட்டிவ் தானே, ப்ளஸ் சொல்லு. 120. sin 180 minus 60, change cos 60 degree.
சேஞ்ச் வந்துட்டு இருக்குண்ணே. Yes, sir. சேஞ்ச். எஸ். cos 60 எவ்வளோம்மா? 1. There is some mistake, I think so. நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கேன். மஸ்ட்டு என்ன தப்பு வந்தது லாஸ்ட் டைம்? என்ன தப்பு வந்தது லாஸ்ட் டைம்? நான் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். வாட் மிஸ்டேக் யூ ஃபவுண்ட்? லாஸ்ட் டைம் நான் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன். மிஸ்டேக் எதுவும் இல்லையே. 1 செகண்ட். இல்லைக்கண்ணே, நான் நான் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன். என்ன தப்பு வந்தது பார்க்கலாம். சொல்லுக்கண்ணே. some things you was to say. Come on. I had a doubt, sir. Come on. I did not understand the concept of change and no change and no change. ஆமாம், அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன். Let me explain first. Change and no change. Change means sin will become cos, cos will become sin. எதுக்கண்ணா? Sin theta will become cos theta will become sin theta, and tan theta will become cot theta. This is what's called change. Shall remain sin theta, cos theta shall remain cos theta, and tan theta shall remain tan theta. Now, as already told you, no change. நான் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். முதல்ல இருக்கான some mistake came, என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். That particular 120 degree there was some error. We will find out what it is. Change. அந்த 120ல ஏதோ எரர் வந்தது, என்னன்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம். Right. Sin 120 degree was the question. I am writing it as sin 180 minus 60. இங்கே இது 120ன்னு வச்சுக்கணும். 120 டிகிரி. இங்கே பேலன்ஸ் எவ்வளோ கண்ணா? வாட் வில் பேலன்ஸ் ஆங்கிள் ஹியர்? அவ்வளோதான், 60 டிகிரி இருக்கு. 60 டிகிரி இருக்கு இல்லையா? இப்போ you want to calculate sin theta for this. Yes. Now, as per rule, கவனிக்கணும், புரியாதவங்க கவனி. You came up to 180 and you have gone back by 60 degree. Right? All silver. Sign is positive, all positive. Appo sign first of all positive. No change. Sign remains sign. Appo sign evlo 60 degree. Why it is same 60 degree? Sin 60. Answer evlo √3/2. பார்க்கணும். லாஸ்ட் டைம் √3/2 தான் வந்து. யாருக்கு டவுட்? யாரோ சொன்னாங்க. someone was asking me doubt. Come on, check it. நான் செக் பண்ணிக்கிறேங்க. தவிர டைனமிக் மிஸ்டேக் கரெக்ட் தானே கண்ணு? ஆமாண்ட கண்ணு, அவங்க மாற்றி சொன்னதில் நான் மாற்றி போட்டேன். ஐ காட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஆக்சுவலாக நான் முதல்ல எழுதுனா தான் பர்ஃபெக்ட். நான் என்ன எழுதுனோ அதுதான் கரெக்ட். வாட் ஐ ரோட் இனிஷியலி, தட்ஸ் ரைட். நோ சேஞ்ச். சேஞ்ச். Anyone need to understand the concept? This is only shortcut technique. இப்போ சொல்லுங்க, யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. sin 120 plus theta. Sorry, 180 plus theta. யார் எனக்கு சொல்றது? cos 180 plus theta. tan 180 plus theta. You are in which quadrant? You are in third quadrant. Who is positive? All silver tan cup. Tan teacups. They are positive. இங்க வந்து cos positive. Yes. இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். Now you are 180 plus theta. You are here, somewhere here. 180 plus theta.
sin 180 plus theta எவ்வளோ? No change because 180 no change. அப்போ என்ன வரும்? sin will remain sin, cos will remain cos, tan will remain tan. But tan alone is positive, rest are negative. புரியுதா? உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா sin 210 degree, 210 degree is the question mark by chance. இது எப்படி எழுதலாம்? sin சொல்லுங்க 180 plus 30 degree. Look at sin 180 plus 30 is what? Minus sin 30. Sin 30 how much? This is the answer. புரியுதா? Because 180 no change. So once again 180 plus theta, right, is here what you took is sin. Sin is negative in third quadrant. Therefore you should put minus. Third quadrant sin என்னப்பா? Negative or positive? Negative. So negative. Sin 30. Yes, Kanna? If you replace the 270 is not half, you have to change it. Right, sir? Sorry? 180 is the 270. You can come 270 also. I will explain. Fully I will explain. You can do the converse. You can come from 270 also. You can come from 270 also. Not a problem. Is it fine? Now we'll go ahead. Come on. Sin 270 plus theta. Must know 180 பாக்கி இருக்கே. 180 plus theta தான போயிருக்கு. 180 minus அது முடிச்சிட்டுமா? ரைட். இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ 270 ல பார்க்கணும். நீங்களே எதுன்னு பார்க்கலாம். sin 270 degree plus theta. Cos 270 degree plus theta. Tan 270 degree plus theta. Sin 270 degree minus theta. Cos 270 degree minus theta. Tan 270 degree minus theta. இப்போ சொல்ற கண்ணு 270 change or no change? 270 is change. Our sin will become cos. Cos will become sin. Tan will become cot. Come here. Sin will be 270 minus theta. You are in which quadrant? Third quadrant. 270. Idana 270 minus theta. You are in third quadrant. Which is positive here. First of all, change or no change? Change. Right? Upper sin will become cos. Cos will become sin. Tan will become cot. Now, in this case, you are in fourth quadrant. Because 270 plus theta. You are in which quadrant? Fourth quadrant. Who is positive? Cos alone is positive. Cos alone is positive. Cos alone is positive. Both rest are negative. Inga 270 minus theta. You are in which quadrant? Third quadrant. Who is positive? Tan alone is positive. The rest operators are negative. Anyone help me with 360 degree பார்க்கலாம்? Anyone please help me with 360 degree? Let us see. 360 plus theta, 360 minus theta. Sin 360 degree. 360 degree plus theta. Cos 360 degree plus theta. Tan 360 degree plus theta.
right? Then sine 360 degree minus theta cos 360 degree minus theta tan 360 degree minus theta. சொல்லு பார்க்கலாம். யாருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் கவனிப்பா. You are starting from here 360 plus theta. எங்கே இருக்கு நீ? You are in first quadrant. So all positive. You 360 degree minus theta. You are in which quadrant? Fourth quadrant. Who is positive? So cos alone is positive. Rest are negative. Then is it no change or change? 360? No change. Means this is sin theta, this is cos theta, tan theta. Sin theta, cos theta, tan theta. இது உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் இல்லை உங்கள் மேக்ஸ் புக்கில் எப்படி கொடுப்பாங்க இந்த ஃபார்முலாவுன்னா அவங்க எப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைன் ஆஃப் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட் திஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டா. உங்கள் மேக்ஸ் புக் எடுத்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா. tan minus theta equal to minus tan theta. This is what the formula you can see in mathematics book, because according to mathematics this is 0 degree. According to mathematics book 360 is 0 degree. உள்ள இந்த ஃபார்முலா தான் மேக்ஸ் டீச்சர் கொடுப்பாங்க. புரியுதா? So sin of minus theta is minus sin theta, tan of minus theta is minus tan theta, cos of minus theta is plus cos theta, like that only. So this question you can write in two methods. Correct up? Yes. ரெண்டுத்துக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன ஆன்சர் வருது? You can answer பார்க்கலாம். Sin 180 minus theta. எங்க இருக்கு? Sin 180 minus theta. No change. You are in first quadrant where silver is positive, sin is positive, positive. Yeah. 90 plus 60. You are again in second quadrant where sin is definitely positive. Anyway, second quadrant தான் இருக்கீங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்ட் தானே? ரைட். 180 minus theta கண்ணா சொல்லுப்பா. இங்க ஆரம்பிச்சுட்டு you come back. You come and come back. 180 minus theta. எங்க இருக்கீங்க? Change or no change? No change. அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர் உனக்கு? Sin 30 degree, which is 1/2. இங்க சொல்லுங்க. If it is change, now it is change. ஆனா 60. அப்போ cos 60. எவ்வளோ? அதே 1/2. Correct? That's right. So it will become right. So புரியுதா பாருக்கண்ணே? நீங்கள் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி. Once you understand, you can use the way you want. You kids, if you are able to reach here, it is excellent. You know, we have enough space to sit children and all air conditioned rooms. You can come, or you can attend from online, not a problem. It's your choice purely. இது எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்னு புரிஞ்சிச்சா? சும்மா ஒரே ஒரு சாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நிறைய வருங்க. நம்ம ஃபிசிக்ஸில் நிறைய வரும்போது sin 150, cos 150 எல்லாம் நிறைய வரும். அப்பப்போ யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ப்ராப்ளத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்ளம்.
கண்ணா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சப்பா இல்லை இது சொல்லிக் கொடுப்பா டோன்ட் வரி வேணாலும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இஸ் இட் ஃபைன் சாரி கண்ணா ஒன்ஸ் அகெயின் Fine, sir. ஃபைன் குட் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி என்ன நடத்தணுன்றது வீட்டில் ஒரு முறை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஹேவ் டு ரிவைஸ் நம்ம புக்கே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பட் வில் ஸ்டார்ட் issuing books now from now you can get your books we'll try to arrange classes almost every day there may be possibility that one or two may do this you may not have class அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது but anyway we'll inform you always at least one day in advance we'll inform you whether class is there or not and I am not stretching your class I am not going to stretch your classes for 4 hours or something like that we are going to see experience in school once it starts as long as you are here you will have 2 hours or 3 hours like that I don't think less than 2 hours is worth 1.5 hours எல்லாம் worth இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் minimum இன்னைக்கு செஞ்ச மாதிரி ஒரு 2 hours வச்சுக்கலாம் class any class it's worth meeting right excellent Kana we have a strong faith and we are going to achieve great something like at least many of you will enter into IITs, NITs, right, or medical. We'll prepare. It's very easy, right? Okay, take care. Meet in the next class. Bye. Bye, Kanna. Bye, sir. Bye, Kanna. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Kanna. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Kanna.